Hi students, welcome to Easy Commerce. I am Tara Mohan. Today we discuss Unit 1 in Module 4 of Income Tax and GST. ഈ മൊഡ്യൂളിൽ രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു 6 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 3 മാർക്കിനും 6 മാർക്കിനും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലത്തെ തിയറി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ്, രജിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ്. അപ്പോൾ ഒരു GST രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെ, ഫോമുകളാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നത് ഒരു 6 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അടുത്തൊരു ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് സുവോമോട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ. സുവോമോട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ ലയബിളായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി നിയമപ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസസിങ് ഓഫീസർ ടെമ്പററി ആയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കും, രജിസ്ട്രേഷൻ എടുപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ടെമ്പററി എടുക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷനെയാണ് സുവോമോട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ GST RG 12 ആ ഫോമിലാണ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുക. അടുത്തതാണ് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ. കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കേഷണലി ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടത്തിയ രജിസ്ട്രേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യഥാസമയം നമ്മൾ GST രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം. ആ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത്, അമെൻമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അസസിങ് ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ അതോറിറ്റി അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷനിൽ വരുന്നത്. അടുത്തതാണ് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിവോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോട്ട്സ് എഴുതാം. ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ, രജിസ്ട്രേഷൻ. Registration under a tax regime means obtaining a unique identification code from the tax authority governed by such tax regime. A supplier is required to forward application for registration in every state where taxable supply is made. After completing the registration formalities, a valid GST in capital letterലാണ് എഴുതുക, GSTIN will be supplied to each supplier. അടുത്ത ഹെഡിങ് document required for GST registration. First one, PAN of the applicant. Second one, Aadhaar card.
Third one, business incorporation certificate. Next one, identity and address proof of directors with photograph. Fifth one, address proof of the place of business. Next one, bank account statement. Next one, digital signature. Last one, letter of authorization. Next heading, benefits of registration. Point ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എഴുതിക്കൂ. ലീഗൽ recognition as supplier of goods or services. Second one, legally eligible to collect tax. Third one, legal compulsion to keep required books and records. Fourth one, proper utilization of input tax. Next one, helpful to gain customer trust. Last one, eligible to participate in government bids or contract. അടുത്ത ഹെഡിങ്, സുവോ മോട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ. GST REG 12 എന്നും കൂടെ എഴുതിക്കോ. If a proper officer finds that a person liable to be registered under the Act has failed to do so, such officer may issue an order on a temporary basis registration in form GST RG 12 is called suo moto registration. The person to whom a temporary registration has been granted shall submit an application for registration within a period of 90 days from the date of grant of temporary registration. അടുത്ത ഹെഡിങ്, casual taxable person. The person who occasionally undertakes transaction involving supply of goods or services or both in a state or a union territory where he has no fixed place of business is called casual taxable person. അടുത്ത ഹെഡിങ്, amendment of registration. Every registered person to whom a unique identity number has been assigned
shall inform the proper officer of any changes in the information furnished. For this, the registered person submit application electronically in form GST RG 14 within a period of 15 days of such change. After due verification, proper officer will approve the amendment within a period of 15 working days from the date of application and issue an order in form GST RG 15. അമെൻമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എന്തെങ്കിലും അമെൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ GST രജിസ്ട്രേഷൻ 14 ഫോമിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മളത് ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് 15 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ അമെൻമെൻറ്റ് സാങ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് തരണമെന്നാണ്. അടുത്ത ഹെഡിങ് cancellation or suspension of registration. അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. The proper officer may cancel the registration either on his own decision or an application filed by the registered person or legal heirs of a deceased person in the following circumstances. A. In case of discontinuation or transfer of business. B. Change in the constitution of the business. The proper officer may cancel the registration after giving a chance of being heard in any of the following cases. First one, in case of any contravention of GST Act. B. Failure of furnishing return for 3 consecutive tax periods. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 3 കൊല്ലം റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടുപോയ. Failure to commence business within 6 months from the date of GST registration. Last one, registration by means of fraud, misstatement, etc. Last heading, revocation of cancellation of registration. The first point, if the registration is cancelled by the proper officer,
The registered person may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in the prescribed manner within 30 days from the date of the cancellation order. Second one, the proper officer by order either revoke cancellation of the registration as reject the application. രജിസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.